హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను ఈ వీడియోలో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ బొమ్మలు తయారు చేసే కరణీమాత స్కల్ప్చర్స్ దగ్గర ఉన్నాను. ఇక్కడ మనకి అన్ని రకాల ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ అలాగే దేవుడి బొమ్మలు ఉంటాయి. దీని అడ్రస్ వచ్చేసి ఆపోజిట్ టు LIC ఆఫీస్ నియర్ MGB మాల్ నెల్లూరు. ఇంకొక లొకేషన్లో కూడా ఉంటుంది, అది బిహైండ్ నిప్పో ఫ్యాక్టరీ నియర్ podalakuru రోడ్. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఈ వీడియోలో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ రాధాకృష్ణుని బొమ్మలు ఎలా తయారు చేస్తారో చూపిస్తాను. సో లాస్ట్ వరకు చూడండి. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ని వాటర్లో ఈక్వల్గా బాగా మిక్స్ చేసి మౌల్డ్స్లో పోస్తారు. కొంత టైం తర్వాత మౌల్డ్స్ నుంచి చిన్నగా బొమ్మల్ని బయటకు తీస్తారు. తీసిన వాటిని 1 డే తర్వాత పెయింటింగ్స్ వేస్తారు.
మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే వీడియోని లైక్ చేయండి.